Dear students, today I will explain about the types of immunity. Immunity means we have the resistance power to fight against the infectious organisms in our body is known as immunity. Immunity means resistance to the infections. We have the defense mechanism in the form of immunity to fight against many disease causing organisms. And this immunity is mainly two types. Immunity is classified as two types: innate immunity and acquired immunity. Immunity mainly two types: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity again three types: species immunity, racial immunity, individual immunity. Innate immunity is three types: species immunity, racial immunity, individual immunity. And the second type is acquired immunity. Acquired immunity is two types: active immunity and passive immunity. Acquired immunity is two types: active immunity and passive immunity. Active immunity again two types: natural active immunity and artificial active immunity. Passive immunity also two types: natural passive immunity and artificial passive immunity. It is the types of immunity. Immunity, the first type is innate immunity. The first type is innate immunity. Innate immunity is natural immunity. This immunity we gain by birth. Innate immunity also called natural immunity. This type of immunity we gain by birth. And this natural immunity also known as non-specific immunity. Non-specific immunity. Innate immunity also called as non-specific immunity. Non-specific immunity means this immunity not fight against a particular organism. It fight against many disease causing organism. So known as non-specific. Not fight against a specific organism. It fight against a wide range of disease causing organisms. So called as non-specific immunity. We gain this immunity by naturally. So it is known as natural immunity and also native immunity. It is native immunity, inborn immunity. Innate immunity is inborn immunity. This type of immunity we gain by birth. Innate immunity also called natural, non-specific, native, inborn immunity. And innate immunity is three types: species immunity, racial, individual immunity. Species immunity means in different species having the different type of immune power. Different species have different immune power. For example, plant diseases. Plant diseases cannot attack human beings. Plant diseases cannot attack human beings. So different species have the different immune mechanism is known as species immunity. Racial, in the same species, different races shows different immune power. For example, Africans. Africans are resistant to the malaria. Africans are resistant to malaria. That is, different races show different immune power is known as racial immunity. In same races, different individuals and different persons have different immune power. That means one person is sensitive to the disease and one person are resistant to the disease based upon taking of food and the age group and their hormonal imbalance. Individual immunity means different individuals have the different immune mechanism in their body. It is based on taking of the food. That means we take the proteins, vitamins containing food, the balanced diet and the proper diet we can take. Our immune system is well active and produces antibodies to fight against the antigens. That the individual immunity based on the taking of food and age group and hormones. That means we take proper food and nutritional containing food. That means proteins, vitamins,
the food containing more proteins and vitamins, our immune system is active and produces the antibodies. And we have the more immunity to fight against infectious organisms or disease causing agents. That is individual immunity. And the next one is acquired immunity. Acquired immunity means we gain this immunity during lifetime. We get this immunity during lifetime is known as acquired immunity. This acquired immunity is two types, active immunity and passive immunity. Acquired immunity is two types, active immunity and passive immunity. And active immunity means once we suffer from disease and when the after curing it provides the lifelong immunity is known as active immunity. Once we can suffer from disease, it provides lifelong immunity. So, for example, that is natural active immunity. Natural active immunity means without using any medicines, we are curing from disease and it gives lifelong immunity. For example, measles and smallpox. Once we can suffer this disease only one time in life period. Measles and smallpox. We suffer this type of diseases only one time in life period. That gives lifelong immunity is known as natural active immunity. Artificial means by taking vaccines. Artificial immunity we gain by taking vaccines. Artificial immunity by taking vaccines. The vaccines, for example, OPV, oral polio vaccine for polio disease. These vaccines given to the children's age 0 to 5 years and 10 years also there. And the OPV means oral polio vaccine for polio disease. And BCG, Bacilli calamate guerin. This is for TB, tuberculosis, Bacilli calamate guerin. And MMR vaccine, measles, mumps, rubella. Measles, mumps, rubella. These are the triple vaccine. MMR is triple. It fight against 3 types of diseases. These vaccines are given to the children 0 to 5 years age group. And these vaccines provide artificial immunization. It provides artificial immunity to fight against the disease causing organisms. And the next, passive immunity. Passive immunity means the immunity passes from one person to another person. That means immunity transferred from one person to another. For example, natural passive immunity means this immunity we gain from mother. Immunity passes from mother to child. Immunity passes from mother to child through antibodies or immunoglobulins. Antibodies are also known as immunoglobulins. These immunoglobulins are transferred from mother to child during pregnancy through placenta. These immunoglobulins are passes from mother to child through placenta. During the pregnancy time. After birth, mother milk also consists a lot of immunoglobulins. Mother milk is also consists lot of immunoglobulins. These immunoglobulins provide immunity to the child. This immunity passes from mother to child. So, it is known as natural passive immunity. It is natural passive immunity. Immunoglobulins are transferred from mother to child during pregnancy through placenta. After birth, mother milk provides immunoglobulins to the child. It is natural passive immunity. And the next, artificial passive immunity is this artificial passive immunization by production of the antibodies. These antibodies are prepared from another person. They are taken from another person and given to the immune deficiency person.
These antibodies are collected from another person or animals. These antibodies given to the immune deficiency person is known as artificial passive immunity. This is the types of immunity. Immunity అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి. ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి. స్వతహాగా మానవ దేహంలో వ్యాధులను ఎదుర్కోగలిగిన శక్తి అనేది కలిగి ఉంటుంది. ప్రతిరక్షకాలు అనేవి వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటాయి. దాన్నే మనం వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటాము. వ్యాధులను సహజ సిద్ధంగా ఎదుర్కోగలిగిన శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది రెండు రకాలు. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత. సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఇది మనకి పుట్టుక ద్వారానే లభించే వ్యాధి నిరోధక శక్తి. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఏంటిది? సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత. పుట్టుకతోనే మనకి లభించే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మనము సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత అంటాము. ఇవి మూడు రకాలు. స్పీషీస్, రేషియల్, ఇండివిజువల్ అంటే జాతి వ్యాధి నిరోధకత. స్పీషీస్ అంటే ఏంటిది? జాతి వ్యాధి నిరోధకత. రేషియల్ అంటే తెగల వ్యాధి నిరోధకత, వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత. జాతి వ్యాధి నిరోధకత, తెగల వ్యాధి నిరోధకత, వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఒక్కో జాతికి ఒక్కో రకమైన వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది కలిగి ఉంటుంది. వృక్షాలకి వచ్చే వ్యాధులు అనేది మానవులకు రావు. ఆ విధంగా ఒక్కో రకమైన జాతికి ఒక్కో రకమైన వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగి ఉండడాన్నే జాతి వ్యాధి నిరోధకత అంటారు. రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే తెగలు, ఒకే జాతికి చెందిన వేరువేరు తెగలకు వేరువేరు వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఆఫ్రికన్స్ అనే వాళ్ళు మలేరియాకి రెసిస్టెంట్ అంటే వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు. మలేరియా వ్యాధి అనేది వాళ్ళకి త్వరగా రాదు. అది తెగల వ్యాధి నిరోధకత. ఇండివిజువల్ వ్యాధి నిరోధకత అంటే వ్యక్తిగతంగా ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో రకమైన వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది కలిగి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం పైన, వయస్సు పైన, హార్మోన్ల పైన అది డిపెండ్ అయి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏంటిది? వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత. ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో రకమైన వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగి ఉంటుంది. అంటే పోషకాహార లోపం కలిగిన వ్యక్తులకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అధికమైన పోషకాహారాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. జీవితకాలంలో జీవులు పొందగలిగిన వ్యాధి నిరోధక శక్తినే పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత లేక అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. అంటే పెరుగుతున్నప్పుడు జీవితకాలంలో జీవులు పొందగలిగిన వ్యాధి నిరోధక శక్తి. ఇవెన్ని రకాలు? మూడు. యాక్టివ్, ప్యాసివ్. చురుకు వ్యాధి నిరోధకత, మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత. చురుకు వ్యాధి నిరోధకత, మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత. ఈ చురుకు వ్యాధి నిరోధకత రెండు రకాలు. న్యాచురల్, ఆర్టిఫిషియల్. ప్రకృతి సిద్ధ, కృత్రిమ. ప్రకృతి సిద్ధ మరియు కృత్రిమ. ప్యాసివ్ మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత కూడా రెండు రకాలు. ప్రకృతి సిద్ధ మరియు కృత్రిమ. ఈ విధంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది వర్గీకరిస్తారు. మరి ప్రకృతి సిద్ధంగా అన్నప్పుడు మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏ విధంగా లభిస్తుంది అంటే తల్లి నుండి బిడ్డకి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటే ప్రతిరక్షకాలు అనేవి జరాయువు ద్వారా బిడ్డకు చేరుతాయి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు యాంటీబాడీస్ ప్రతిరక్షకాలు అనేవి జరాయువు ద్వారా బిడ్డకు చేరుతాయి. పుట్టిన తర్వాత తల్లి పాలల్లో అధికంగా ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటే ప్రతిరక్షకాలు అనేవి తల్లి పాల ద్వారా బిడ్డకి చేరుతుంది. ఆ విధంగా మనకి న్యాచురల్గా అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా లభిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ కృత్రిమంగా అన్నప్పుడు టీకాల ద్వారా. దేని ద్వారా? టీకాల ద్వారా. ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్. BCG ఫర్ క్షయ, బ్యాసిల్లై, క్యాలమెట్, గ్వారిన్. క్యాలమెట్, గ్వారిన్ ఆర్ ద సైంటిస్ట్ and this vaccine given to against the TB, tuberculosis అంటే క్షయ, MMR, measles, mumps, rubella. These types of vaccines ఆ టీకాలు అనేవి చిన్నపిల్లలకి అందిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ అనేది పెంపొందిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ప్యాసివ్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, పాస్ అవుతుంది. దాన్ని ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఇంకొందరిలో ప్రతిరక్షకాలు అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి, ఉత్పత్తి జరగదు.
వాళ్ళకి మనము ఆర్టిఫిషియల్గా కృత్రిమంగా ప్రతిరక్షకాలు అనేది వేరొకరి నుంచి సేకరించి కూడా అందిస్తారు. ఎవరికి? వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి. వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తయారు చేసిన యాంటీబాడీస్, వేరొకరి నుంచి సేకరించిన ప్రతిరక్షకాలు అనేవి వాళ్ళకి అందించి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని వాళ్ళల్లో పెంపొందిస్తూ ఉంటారు. అది కృత్రిమంగా, కాబట్టి దాన్ని కృత్రిమ వ్యాధి నిరోధకత అంటారు. ఈ విధంగా ఇమ్యూనిటీని, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని వివిధ రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. ఇమ్యూనిటీ అనేది 2 types, ఇన్నేట్ అండ్ అక్వైర్డ్. ఇన్నేట్ అగైన్ 3 types, స్పీషీస్, రేషియల్, individual. Acquired 2 types, active, passive. Active again natural, artificial. Passive again natural and artificial. These are the types of immunity.